আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড, কেমন আছেন সবাই? আই হোপ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কিভাবে এই কালারের একটি ফটো এডিটিং করবেন। তো এই জন্য আমরা যে অ্যাপসটি ব্যবহার করব, অ্যাপসটির নাম হলো পিক্সার্ট অ্যাপস। অ্যাপসটি আপনারা গুগল প্লে স্টোর অথবা যে কোনো অ্যাপ স্টোরে পিক্সার্ট অ্যাপস লিখে সার্চ দিলে আপনারা অ্যাপসটি পেয়ে যাবেন। আর আপনাদের সুবিধার্থে এই অ্যাপসের লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, ওখান থেকে আপনারা অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের টিউটোরিয়ালটি। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পেলেন আমাদের ফটোটা কিন্তু এডিট করা হয়ে গেল। ফটোটা আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগলো। যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো দেখা হচ্ছে আরেকটি নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।